城市的周边的乡村，它和城市的这个差异性并不是那么大，但是有一些地方的这个城市和乡村呢，乡村的这种距离城市的距离，还有就是他们和这个消费的这个连接是比较远的，所以在这样的一批人，他们回到自己的家乡去做 CSA 呢，还是做蔬菜的这样的一种种植。后来就发现他们其实很难找到这样的一群支持他们的消费者群体。所以其实中国的 CSA 我觉得经历了现在是第二个阶段啊，第一个阶段呢是2009年到差不多15年左右。当时我们是一个 CSA 运动的这样的一个发端阶段，就是刚一开始，大家在推动和不断的去宣传 CSA 的理念，并且呢，我们在中国从2010年开始，就每一年组织一个 CSA 的大会啊，这个大会现在也持续到了第12届大会。现在呢，就是每一年的这个大会也作为我们去发动这个 CSA 的这个运动的一种平台，一个很重要的平台，对于我们中国的 CSA 联盟来说。那在这个第一个阶段呢，就是其实是不断的去传播这个 CSA 的理念。当然，其实 CSA 的这个理念，我觉得在中国我们因为有相应的一些不同的这样的一个社会背景，所以在发动的这个过程中呢，我们也将它进行了更多的本土化的一些这种更新。比如说我们不只是在我们的这个举办的这个 CSA 大会上，我们不只介绍这个 CSA 的这样的一些理念，我们还将比如说将一些本地的食物体系的这样的一些方式，比如说农夫市集呀，比如说合作社呀、消费者合作社呀，等等这样的一些能够去替代化的食物体系，就是 alternative food network 这样的一些理念和体系，都介绍到我们中国的这样的一个新的理念的传播平台上啊，就是希望大家能够选择到适合自己的这样的一种模式。那在这个阶段出现了一些，就是比如说很多农人，特别是中国，我们其实像我是一个新农人，是以前没有从事过农业，但是后来回到乡村去做农业的这样的一个群体。但是呢，我们仍然有更多数的，就是中国的这种小农啊，中国的小农，出生在乡村，成长在乡村，甚至他一直在种地，就是土生土长的这样的农人。那他们如何加入到 CSA 这个体系中来？这其实是第二个阶段，我们说是 CSA 的2.0，就是大概在2017年前后，就有越来越多的这样的中国的传统小农，他们想要加入到 CSA 的这个联盟中来啊，但是他们的就是村庄的周边其实是缺乏这种消费的市场的。那他们的产品如何销售呢？对于我们 CSA 联盟来说，我们认为就是虽然说我们和他们这样的一个群体之间，他们并不能直接找到消费者。那对于 CSA 联盟，他们又希望得到我们 CSA 联盟的支持，所以我们就认为说，我们不应该在中国把这样的一个群体，就是排除到我们这个 CSA 的运动中来啊。所以在第二个阶段，我们反而纳入了现在也是叫做参与式保障体系，叫 Participatory Guarantee System 这样的一个体系。然后呢，我们在每一个省，就是中国的每一个省，现在已经有16个省，然后去尝试做这样的一个 PGS 的体系，就是而 PGS 这个体系呢，去考察的这个人呢，就是我们在各个省的这些做 CSA 的这些农人啊。那这些农人呢，他们本来就有这个，就是对当地他们本身这个 CSA 的农场就有一定的客户，一定的消费者的群体。所以这个时候，当他们去参与到去考察这些更小规模的这个农场的时候，他们就可以帮助这些农场，如果经过了这个 PGS 的考察之后，他们就可以帮助这样的一些农场进行他们的产品的销售。所以就解决了很多这种更小的
这些有机小农他们的一些产品的销售的这样的一些困难。因为第三方认证在中国，它的相对来说对农人的这种规模和费用要求是比较高的，所以在这个过程中呢，我们这种 PGS 体系呢，我们就把就是这些农人他可以进行一个就是其实成本是相对非常低的，基本上有一些，比如说我们在推广的这10几个省。这些省份的这些农人很多都是直接进行 AA 制的一个付费，就是比如说大家一块儿开车，到这个农户的家里，那他们就是路费都可以自付，甚至有一些这个省份，比如说在我们中国的云南，我们云南省的这个合作社，他们就将合作社的这个成员，谁愿意去参与这个 PGS 的考察。然后大家就可以就是得到一个工分啊，所谓的工分就是类似于说时间的这样的一个收益，就是比如说你参与考察，你花费了1天的时间，那你可能要得到10个工分，那这10个工分呢，你未来就可以在这个相应的河南的这个合作社它的产品的平台上进行一个产品的选购，就是用时间来换取一定的这个农产品的这样的一个就是兑换。所以在这个过程中，其实疫情的这2年，在我们大家都面对的其实疫情极大的挑战，但是实际上疫情这2年，我们中国的 CAC 我觉得也进行了一个非常重要的一个变化的过程啊，就是由原来单纯的这种每一个省的个体的这种 CAC 的农场。到现在我们感觉到，就是我们不只是一个农场和对应一部分消费者的模式了，而是把农场和更远距离的这样的一个群体的小农户，然后再和消费者中间再进行一个链接。所以就是通过一个 PGS 的体系，我们把 CAC 这个模式和 PGS 完全结合起来，这样呢又在像蔬菜这样的一些产品，它适合在这个都市的周边进行生产那像有一些，比如说像大米，我们中国东北的大米，还有像一些比如说其他的一些这个中药材，那这样的一些产品呢，它不一定只是在这个都市周边，那但是它通过 CAC 农场呢，又能够进入到我们的这个配送的这个过程中来。比如说像现在我自己的农场分享收获，我们就已经在这个实际的配送过程中，除了我们自产的这个蔬菜以外除了我们农场自产的蔬菜以外呢，我们还去配送一些，就比如说东北的这个有机农户他的大米还有像云南的有机农户他的一些这个水果。然后当然说我们还是鼓励消费者能够尽可能的消费我们本地的产品但是有一些产品呢，毕竟它不能在北京这个郊区进行生产所以我们也在通过这个方式呢 PGS 去考察符合我们这个全国联盟的这样的一个标准的产品，然后让它的产品呢也能够进入到我们的这个消费者的这样的一个消费过程中，让他也认知到并且认识到这样的生产者是谁他在什么地方然后了解我们的这样的一个生产过程这个是就是我们这个过去中国的 CAC 从2009年到2011年经历了也差不多12年13年的这样的一个历程也经过了从CAC 的在中国推广的1.0是以这个社会运动为主体的这样一个运动过程，然后2.0呢，我觉得大家更多的进入到了一个产品的这样的一个合作然后或者说直接把生产端更紧密的组织起来不只是一个单独的个体的 CAC 农场，而是更多的像我们现在在16个省组建成了16个省的 CAC 的农场的合作社。那未来呢，我们下一步就希望能够把城市端也更多的组织起来。好，我的介绍到这儿结束，谢谢伊丽莎白。
Thank you. That was really, really very, very interesting. And I know there are a lot of questions in the chat, but we will wait till after the other presentations before we get to them. So let's go on to hear from Cheryl Durant from New York City. Good morning, everyone. Can you all hear me? Elizabeth, can you hear me very well? Thank you. Good morning. Thank you for having me. Today is a very wet and rainy day in New York City, so it's actually a very, very good day to be doing something like this. And I've been an urban farmer in New York City for over a decade. I come from a family in Jamaica that is has deep roots in urban and rural agriculture. So it's been in my family for generations. And I bring this sensibility and this knowledge to the work that I do in the South Bronx. And today I'm going to talk about Kelly Street Garden because it's a community food model that is like a CSA, but different in a way because it speaks to a community that has been historically under-resourced and marginalized. And it is this demonstration of how community engagement, how local community can come together and build a project or a program that serves the needs of folks who are typically food insecure and typically live in a community that experiences food apartheid. We can move to the next slide. So this is what Kelly Street Garden looked like before the garden was built. We are located in the South Bronx in Hunts Point, and the area that I live in is considered the poorest congressional district in the United States. And in the 70s and 80s, the Bronx suffered what we refer to here as the decade of fire, when there was a flight of resources from the community, where there were a lot of fires and buildings were burning because landlords and developers were not taking care of their buildings. And what resulted, and I could give you a long story on that, but there is a link that I can put in the chat later that people can get a more detailed historical reference about what the decade of fire was and what it did to the Bronx. De référence sur ce qu'a été l'époque enflammée du Bronx. What resulted from this was Le résultat a été que coming together and en se réunissant. Sorry, the interpretation is. Pardon. What we was community coming together. Yes. Lorsque la communauté s'est réunie. I'm hearing another language and when I'm speaking, so it's distracting. Is there a way to fix that before I move on? Yeah, sure. Wait a second. We are trying to work on it. Just Thank a you. second, please. But I can continue? Est-ce que je peux continuer? Wait a second. Okay. I think we can still hear the French channel into the main room, which is not what we should do. Wait. Wait a second. Tu dois mettre son mute. No, wait a second. Can the French in... Oui, donc j'entends les Français. Okay, now I think we are fixed. Sorry about that, and okay. I'll be back to your slide just a second. Yes, Sheryll, thank you. Yeah, thank you. I can go on. Sure, just go on. I'll get the slide back, but you can continue, Sheryll. Go ahead. Thank you. Okay. The response to the decade of fire in the Bronx was community
throughout the Bronx, organizing and literally taking back the Bronx by developing vacant lots. These lots where the buildings were demolished and burnt down were taken over by community members and turned into green spaces. So what you see in the Bronx today is a really vibrant community garden system where community members not only engage in these spaces, but tackle the problem of food insecurity and food apartheid by growing their own food. And Kelly Street Garden is a direct response of that. So the photo that you see, that you saw was before 2013, and the image that you're seeing now on the screen is what Kelly Street Garden looks like today. And initially, when and one of the missions of the garden that coalesced around the residents was shared with community, and we would not charge members of our community for this food. So it was kind of like a micro community food project where we were growing food, where we were doing community engagement and sharing this food with residents in our immediate locale. So we would set up a farmer's market, a free farmer's market every Saturday. And we ensured that, and because we wanted our garden to be intergenerational, our farm stand was actually run by youth within our community. So every Saturday we would set up a farm stand, and we would have families come down, help us harvest, help us work the garden, and each family got a share. And we started off in the first years feeding anywhere from, or providing shares anywhere from 40 families to around 75 families. What we began to realize was that food was just the entry point to a larger picture of social justice. Our community not only has been marginalized and under-resourced, but has experienced generational trauma resulting from over-incarceration, violence, police and other violence, under and unemployment, and just a lack of basic infrastructure that is necessary for a community to be resilient and sustainable. And these are the voids that these community spaces like Kelly Street Garden were able to tap into and able to alleviate. So, we developed a model where we are not only growing food, we are growing community, because coupled with growing food, which we recognize is a direct way of dealing with trauma, because when folks put their hands in the soil and when they begin to garden and farm, you literally see a transformational effect on someone's soul. And we realized that this could, segue into a larger programs that we could introduce to the garden, which would tap into or begin to address some of that historical drama. So not only did we have, basic garden workshops and urban farm workshops, but we began to bring in programming that would speak to well-being, speak to improved mental health, such as herbalism, Qigong, yoga, art. We married art to gardening in a really big way at Kelly Street Garden. We found within our community, we had many local artists that themselves were under-resourced and not known. So we would use our garden space for them to be able to realize their art. So we would paint murals, we would build scarecrows, we would build chimes. We will do a myriad of art programs in conjunction with the gardening work that we're doing, because we realized that our work was not only to just grow food and give food to folks, but it was also to build and heal a community that has been historically traumatized. And we
we also wanted to give people autonomy and give people the resources to be able to grow their own food. So we began to actively seek and apply for funding, actually actively raise our own funding so that we could introduce and expand these programs. The picture that you're seeing of the men working in the garden were of a group that were formerly incarcerated and on parole. And we would partner with organizations like these all the time because we felt that the work that we do had a great impact and transformation on the folks in our community that were always targeted by systemic oppression, like over incarceration. And our programs were going along quite fine and quite well until COVID hit. And what we realized from COVID was that the work that we were doing was just the tip of the iceberg. There was more systemic and entrenched problems within our community that we would come upon and we would have to face and we would have to help to ameliorate. For the first few months during COVID, the garden was closed because we had a complete lockdown in New York City and most green spaces were not open. And community members pushed for us to find a way in which to reopen the garden, begin to do our work again, and because they felt that where we lived, where we were cooped up in our small apartments, people needed an outlet and a space in which to continue to do their work and continue to heal. So after months of being closed, we were able to reopen the garden in the first months of, around May, in the first months of the pandemic, and start our program again. And what we saw was an explosion of the number of folks who suffered from food insecurity, because when you're living in a community that is marginalized and under-resourced, the majority of our community members live on the edge. And all it takes is to lose your job and you are off the precipice. So we found that our numbers coming to the garden and seeking food to alleviate food insecurity expanded, and from 40 to 75 families, we now offer free shares to any more than, on a poor day, it would be 150 families, and on a good day, it's 350 families easily. And coupled with that, we saw that our garden was not sufficient to be able to be providing this particular type of food security to families. So we partnered with an organization called Harvest Home, who was able to secure funding through the Nourish New York program. And we were able to ameliorate what we grew in the garden with surplus produce from upstate farms in New York State. And it's also a testament to the fact that when COVID came around, our food chain was literally broken. And a lot of these farmers were upstate were left with no way of getting their food to the city and no way of selling their food. So the Nourish New York program was a stopgap in purchasing this surplus food from upstate farmers, and we were able to ameliorate or aggregate that produce from these farms with what we grew in our garden to be able to provide shares to our community members. And we were able to expand beyond just Kelly Street Garden and partner with other community gardens that were thinking around the same lines. So in the months since COVID, we have kind of formed a network, which we call the South Bronx Food Hub, where we grow food, we aggregate this food, we partner with upstate farms, and we are able to distribute shares to a myriad of communities throughout the South Bronx that are food insecure. And this includes the other site, which I am also the food and nutrition coordinator of, the New Roots Community Farm. But what we realized is, which is very, very important, that this emergency food model is only a stopgap in the long road toward food security and eliminating food apartheid. And we couldn't sustain this pivot
or we did not want to sustain this pivot for in perpetuity, and we wanted to return to our original mission of engaging community members and giving them the resources and allowing them to be engaged in the growing of their own food instead of just aggregating food and distributing shares. And we slowly began, we still had our programming, but we slowly started to integrate other types of programming into what we did at the garden. And we started to focus on teaching folks, introducing programs around micro enterprise. When we tap into our community, there are so many members that have skills, but do not have the capital, the resources, or the credentials to be able to utilize these skills within communities so that they can actually, it can benefit them economically. Like cooking demos. We have community members that are great cooks, but they don't have a license to be able to do this work. But under our umbrella, they can bring their cooking skills to our garden and be able to demonstrate to our community members how to use the food that we grow in the garden to feed affordably a family of 4. And that was our mantra. And we also have introduced another program into the garden around mushrooms. Mushrooms is one of those crops that we can grow, that anybody can grow effectively and easily and start a small micro enterprise within their community. That being said, this particular type of model requires funding, and most of our funding comes from applying for grants. It comes from donations. It comes from and other forms of philanthropy. We are at this stage where we're assessing, how to make a program like this much more resilient and much more sustainable. And if we are to go beyond building food models that would help to lift folks up out of poverty and to help to bring enterprise into a community and help to bridge and heal a community, then we will need to be able to tap into sources of funding that will allow us to continue to do this. And one of the ways that I see that this can be done is through policy changes. I'm not a policymaker, I'm not a policy wonk, but unless we do something where we recognize that we can't leave communities to just wither and die, and we have a responsibility to uplift communities, then we will, and that these green spaces and these community garden spaces are essential to the well-being of a community and every built landscape, then maybe we will start to address this by beginning to work on some really deep policies that will help to make this a mainstay. That is my presentation. Anybody who has questions, feel free to type them in the chat or the Q&A. Thank you. There are a bunch of questions, Cheryl. You triggered many positive and enthusiastic responses, but we'll get to that. Thank you. So now let's turn to Frédéric. Bonjour tout le monde, je vais partager mon écran. Alors, moi, je suis Frédéric Thériault, fermier de famille à la ferme coopérative Tournesol, et je m'implique beaucoup aussi dans le réseau des fermiers et des fermières de famille, qui est l'association des fermes en agriculture soutenue par la communauté, l'ASC, au Québec. Et puis, j'ai un autre logo à côté des fermiers et fermières de famille parce qu'on a formé une autre organisation qui est une coopérative, la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique. Et puis, depuis quelques années, on est en processus pour fusionner notre réseau des fermiers de famille avec notre coopérative là, pour l'agriculture de proximité écologique.
Et puis, ben, je vais parler un peu des deux organisations, puis de comment le tout s'est développé, mais j'ai d'abord préparé une présentation sur notre ferme et puis nos réactions là, à la pandémie. Et puis peut-être que l'introduction manque un peu, donc je vais vous expliquer ça là, sans images pour le moment. Notre ferme coopérative, on est une coopérative de travail qui a démarré en 2005. On était 5 partenaires qui finissaient les études et puis qui voulions démarrer une entreprise pour gagner notre vie en agriculture biologique. Et puis, on a choisi tout de suite là, le modèle de l'ASC, qui était celui qu'on connaissait de par nos expériences de travail, mais aussi celui qui nous semblait avoir un très grand potentiel là, pour des jeunes qui ne venaient pas du milieu agricole, qui n'avaient pas d'actifs agricoles de terre, ainsi de suite, pour se lancer en agriculture au Québec. Et puis, le réseau des fermiers de famille, peut-être que je pourrais expliquer le nom. Dans le fond, au Québec, on parle de fermiers et fermières de famille. Ce n'est pas la ferme familiale, la family farm, dont on parle plus en milieu anglophone. La ferme familiale, oui, c'est une entreprise qui est gérée par une famille, mais ça ne veut pas dire que c'est un projet communautaire. Alors, le terme qu'on utilise ici pour parler d'ASC, d'agriculture soutenue par la communauté, c'est fermier de famille parce qu'au Québec, on parle beaucoup de médecins de famille, de pharmaciens de famille. Donc, les choses en lien avec la santé. On se dit qu'on a un médecin pour la famille. Et puis nous, ben, on voulait souligner le fait que, bon, c'est un fermier pour ta famille aussi. Ben, ça va être bon pour ta santé. C'est une relation importante qu'on veut développer et promouvoir dans la société. Donc, on a créé un réseau qu'on a appelé le réseau des fermiers de famille. Donc, ce réseau-là a démarré il y a 25 ans avec un premier projet pilote. On s'était inspiré là, des modèles qui avaient été vus au Japon puis aux États-Unis. Et puis, ça a bien fonctionné. Puis, tranquillement, le réseau a passé de une ferme à 5, à 13. On est aujourd'hui environ 140 fermes qui sont regroupées dans le réseau des fermiers et fermières de famille. Et on couvre tout le Québec. Ça a fait en sorte que les programmes commerciaux de boîtes offerts par des épiceries ou par toutes sortes d'autres entreprises se sont développés beaucoup moins vite au Québec qu'ailleurs au Canada, parce que les fermiers et fermières, on était organisés et puis on répondait à la demande. Alors maintenant, qu'est-ce que la pandémie a fait dans tout ça? D'abord, je vais vous présenter un petit peu, là, je vais commencer ma présentation. Donc, à la ferme coopérative Tournesol, on a démarré à 5 en 2005, mais on est maintenant 18 employés, pas mal à l'année longue, dont 7 membres de la coopérative. Et puis, on désire que la coopérative s'agrandisse. Donc, on aimerait avoir plus de membres dans le futur. Il suffit de trouver les bonnes personnes. On est situé à environ 1 heure de la ville de Montréal, qui est la métropole là, au Québec, dans une petite municipalité qui s'appelle Les Cèdres. Il n'y a pas énormément d'autres projets comme le nôtre dans notre coin, mais les gens nous aiment beaucoup. Et puis maintenant, la moitié de nos clients viennent directement à la ferme chercher leur panier bio les mardis et les jeudis. Et puis pour l'autre moitié de nos 500 parts hebdomadaires, on se rend sur l'île de Montréal à l'ouest, environ 40 km de la ferme. Donc, on ne voyage pas beaucoup pour livrer à des familles là, qui nous supportent pour certaines depuis plus de 15 ans. Donc, c'est le modèle où on livre à des points de livraison fixes. On a donc 2 points de livraison sur l'île de Montréal et 2 journées de livraison à la ferme pour 500 livraisons hebdomadaires. Et puis, les clients peuvent s'abonner aux semaines ou aux 2 semaines, ce qui fait qu'on a environ 720 familles là, qui font partie de notre programme de panier bio. À la ferme, cependant, on a commencé avec les légumes bio et les paniers. On a expérimenté avec les marchés, avec les restaurants et ainsi de suite, mais maintenant, nos légumes, c'est vraiment dans le programme de panier bio qu'on les met en marché. Mais on a aussi un volet de production semencière qui s'est développé au fil des années, puis qui maintenant va devenir encore plus grande que notre production de légumes. Parce que pour les légumes, on est limité un peu par la terre à laquelle on a accès. On a 7 hectares là, de terre biologique qu'on cultive. Et puis, on veut vendre localement. On veut pas là, se mettre à vendre des paniers bio partout à travers le Québec. Donc, on a la taille qui nous plaît puis qui est adaptée à nos infrastructures pour la production de légumes. Mais pour les semences, il y a du potentiel
de croissance, d'en faire plus, de les envoyer par la poste partout à travers le Canada, et de développer tout un réseau de magasins, de pépinières, de centres jardins qui vont offrir nos semences à leurs clients. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en développement à la ferme. Ça faisait des années qu'on créait les systèmes et puis qu'on mettait les choses en place pour pouvoir atteindre le type de volume qu'on atteint aujourd'hui, mais je dirais que la pandémie a accéléré les choses pour nous. Ça nous a mis devant une demande accrue. Ça nous a fait voir beaucoup des faiblesses ou des manquements qu'on avait, puis on a travaillé vite pour réussir à prendre le dessus. Donc, les paniers bio, de quoi ça a l'air chez nous? Alors, nos paniers bio, on va avoir une dizaine de différents légumes à chaque semaine qui varient en fonction de la saison. Et puis, on offre une option de fruits où on va chercher chez d'autres producteurs différents fruits biologiques pendant la saison. Il y a des œufs aussi que les gens peuvent ajouter, qu'on achète chez d'autres fermes. Et puis, on a des fleurs qu'on va offrir aussi pendant l'été comme ajout à nos paniers bio. La saison, à cause du climat québécois ici, on a des serres et puis on réussit à étirer la saison là, autant que nous semble raisonnable de le faire, mais la saison a 22 semaines, donc ça commence à la fin mai et puis ça se rend jusqu'à maintenant. Notre dernière livraison, c'était la semaine dernière. Là, on a une semaine de pause cette semaine où on fait le nettoyage de la ferme et des champs et puis on reprend un petit programme pour le mois de novembre pour les locavores motivés qui veulent continuer à manger là, des légumes racines et des légumes d'ici, et puis des produits de la serre aussi, pour le mois de novembre. Alors, la production de semences, j'ai quelques petites photos, donc c'est quelque chose comme je disais, qui se développe beaucoup à la ferme. Ça fait toute une nouvelle facette des plantes qu'on découvre, toutes sortes de techniques à apprendre, qui est fascinant. Et puis, on met ça en marché là, dans des paquets comme ça. Alors, ça, comme je disais, la demande avec la pandémie a été vraiment, vraiment grande. Ça nous a amené à éventuellement manquer de sachets. Puis là, les chaînes d'approvisionnement, on ne pouvait plus acheter les trucs de nos fournisseurs. Et puis, donc, de s'ajuster, d'être capable de livrer plusieurs dizaines ou centaines de commandes par jour. Ça a été une mécanique et puis des systèmes à mettre en place à la ferme. On avait déjà bien commencé, mais c'était quelque chose qu'il a fallu qu'on fasse pendant la pandémie au niveau des semences. Mais ce qui nous intéresse davantage, c'est l'ASC, donc je vais arriver à ça. Le contexte québécois, c'est que en mars, les enfants vont à l'école et puis il y a une semaine de relâche, là, une semaine de vacances pour tout le monde. Et puis, au retour de la semaine de relâche, le gouvernement, en 2020, donc en mars 2020, a décidé de fermer les écoles. Et puis, c'est le lockdown là, qui a commencé, là, la fermeture là, un peu de la société, des commerces, ainsi de suite. Frédéric, sorry. Oui. Sorry, je t'interromps parce qu'on a un problème d'interprétation en direct. Juste un petit souci. So I'm stopping here just for the interpretation issue to be fixed. There seems like a booth went the wrong way into the wrong language. So sorry, we are trying to fix it right now. If you can hold on for just a few seconds. Can we try again? Just, can I hear the French booth, please? Les Français, vous pouvez traduire? Bonjour, j'aimerais qu'on traduise ce que je dis en français. On n'entend pas encore la cabine française. Voilà, super. OK. And can I hear the English booth as well now? Okay, perfect. So sorry, everybody. Thanks a lot. We can go on, resume. Thank you, Frédéric. Sorry. Go ahead. Pas de problème. Alors, reprenons Frédéric, donc. Frédéric, just make sure to speak loud because your microphone is not fantastic. Just to make sure the interpreters can hear you. Thank you. Je m'excuse pour les interprètes. Donc, oui, alors en mars 2020, la société se ferme. Et puis nous, on a réagi quand même rapidement et fort là, à la ferme.
Mes collègues ont des problèmes de santé au niveau personnel. Certains de mes collègues ont des problèmes de santé et puis prenaient la menace pandémique très au sérieux. Donc, on a vraiment beaucoup réfléchi là, à quoi faire et puis on voulait évidemment être capable de continuer à opérer puis à livrer de la nourriture à nos membres, d'une part, parce que tout le monde a besoin de manger, mais aussi que notre entreprise puisse continuer à fonctionner. On a été chanceux quand même que dans cette fermeture de la société, là, c'était une évidence, mais bon, que les fermes, on a pu continuer à travailler, puis à se rendre à nos sites de travail, et puis à faire fonctionner là, notre saison. Mais bref, au début, les enfants restaient à la maison, plus difficile de travailler. On s'est adapté là, pour avoir des rencontres en ligne et puis planifier notre saison. Parce qu'on n'est pas tous sur le site, on est une coopérative, mais moi, je reste à 20 minutes de la ferme. J'ai des collègues qui restent sur la ferme, mais on est tous à des endroits différents. Donc, certaines des décisions qu'on a prises pour réussir à faire face là, à la menace, parce qu'on voyait si le virus rentre dans notre équipe à la ferme et puis que le gouvernement nous oblige à fermer nos portes, ça serait un gros problème pour nos clients, pour nous, pour le long terme, ainsi de suite. Donc, on a décidé de créer 2 équipes qui interagissaient là, le moins possible. Tu sais, on gardait des distances beaucoup entre les 2 équipes. On a aussi engagé plus d'employés pour être capable d'avoir des plus petites journées de travail et puis d'avoir une flexibilité si certaines personnes tombaient malades, si certaines personnes devaient aller en isolement, et ainsi de suite. On a mis en place toutes sortes de protocoles pour la sanitation, l'assainissement des outils, des mains, le port de masque, ainsi de suite. Donc, on a suivi beaucoup là, les recommandations de la santé publique. On a adapté tout ce qu'on faisait à la ferme pour pouvoir faire face à la situation. Et puis, un des grands changements qu'on a fait aussi en 2020, c'est que notre programme de panier bio, normalement, est livré de façon un peu en libre marché, comme dans l'image là, qui est présentement à l'écran. Les gens se présentent et puis les légumes sont étendus et puis les gens prennent les légumes eux-mêmes. Donc, au tout début de la pandémie, on avait un peu peur, là, certains des clients avaient peur de ça, et puis nous, on ne savait pas comment s'ajuster. Donc, on a donc décidé de mettre en place un programme de panier en boîte préfaites, et puis on a fait la logistique là, pour avoir une ligne de montage des boîtes qui était efficace, même si c'est vraiment pas le type de travail qui nous plaît là, à long terme. Et puis, on a mis en place un système de livraison à l'auto. Aussi. Donc, les gens se présentaient là, à une heure déterminée au point de livraison et puis on leur remettait leur panier dans une boîte en carton à l'auto. Et puis, on avait un système où les gens avaient des temps d'arrivée recommandés, mais qui n'étaient pas obligatoires. Donc, on a fait toutes sortes d'adaptations pour réussir à continuer à livrer nos légumes puis à maintenir la sécurité de tout le monde dans cette situation-là. Pour ceux qui étaient plus en besoin ou qui avaient des situations de santé plus précaires, on a offert de coordonner un programme de livraison à domicile sur une base bénévole. Donc, j'ai écrit à nos membres à travers notre infolette hebdomadaire et puis j'ai trouvé des gens qui étaient intéressés à être bénévoles pour faire de la livraison. Et puis, les gens qui étaient plus âgés ou qui avaient des problèmes immunitaires se sont inscrits pour bénéficier là, des livraisons gratuites. Donc, j'ai quelques clients qui ont obtenu un panier livré à la maison par la générosité d'autres membres de nos paniers bio. Et puis, tout ça, dans le fond, a fait en sorte que les clients ont beaucoup apprécié, se sont sentis en sécurité, puis ont beaucoup apprécié les efforts qu'on a faits pendant la première année de la pandémie, mais que, somme toute, ils aimeraient bien pour l'année suivante, là, dans leur retour dans notre sondage, qu'on retourne à une formule de libre choix pour pouvoir choisir leurs légumes, choisir les petits concombres ou les gros concombres, la couleur des tomates qu'ils désirent et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on espérait faire pour 2021, puis on est resté à jour là, avec les recommandations gouvernementales, puis on a été capable finalement de remettre en place notre programme de livraison de type marché. Une autre initiative qu'on a faite en 2020, c'est que c'était beaucoup de charges supplémentaires, là, toutes ces questions de
d'assainissement et puis les boîtes de carton qu'on utilisait pour les livraisons et ainsi de suite. Please Faut que finish j'arrête? up. Yeah, please. OK. Just finish up. OK, donc on a fait un fundraiser qui nous a permis de lever de l'argent de nos membres pour pouvoir couvrir ces coûts-là. En 2021, on est revenu à une formule plus ouverte. On a fait des essais avec des contenants réutilisables qu'on a donnés aux membres. Et puis, on a recommencé à travailler comme une équipe, mais avec plus de masques. On a mis en place un grand chapiteau pour qu'il y ait plus d'espace, pour que les gens puissent venir chercher les paniers en sécurité. Et puis, on garde toujours nos distances. Au niveau je vais parler 2 minutes, là, Elisabeth. Au niveau du réseau des fermiers de famille, la demande en 2020 a vraiment augmenté de façon incroyable. Le gouvernement, le premier ministre demandait aux Québécois d'acheter local, donc ça a vraiment aidé là, les fermes à ce niveau-là. Et puis, on a dû s'adapter, évidemment, là, les employés devaient travailler de la maison et ainsi de suite, mais on a vraiment travaillé fort à supporter nos fermiers pour qu'ils puissent vendre tous leurs paniers et puis les gens ont atteint et surpassé leurs objectifs. C'était des super beaux résultats là, au niveau des ventes pour les fermiers. Et puis aussi, on a fait beaucoup d'efforts pour l'information, donc garder les fermiers et les fermières du réseau informés de toutes les règles sanitaires, des programmes de subvention, de l'aide qu'ils peuvent obtenir et ainsi de suite. Mais on a dû continuer aussi à faire le travail par rapport à la fusion. Projet très excitant qu'on a fait cette année, c'est un camion électrique. On a fait une levée de fonds pour transformer notre camion de livraison pour que ça devienne un véhicule électrique à la ferme. Et puis, ce qui est crucial dans tout ça, c'est malgré les restrictions et le fait qu'on peut moins interagir avec les membres dans nos paniers bio, c'est vraiment important de travailler sur les outils avec un groupe Facebook, avec les communiqués hebdomadaires, avec des concours de recettes, ainsi de suite, pour que les gens continuent à échanger, à développer la relation avec la ferme et puis qu'ils restent, dans le fond, parce que la pandémie nous a permis d'avoir des nouveaux clients, beaucoup d'intérêt pour nos produits, pour les CSA, les programmes d'agriculture soutenus par la communauté. Mais il faut être habile et puis vraiment capitaliser sur ces nouveaux contacts-là et puis développer une relation. C'est comme ça qu'on va garder les clients et puis les garder dans le mouvement d'une agriculture locale pour le futur. Fait que c'est ça un peu ma conclusion. Thank you so much. That was really excellent. 3 great presentations. There are some very specific questions, so I want to ask those first, and then I'll ask each of you to answer a more general question. So for Xi'an, people don't know what PGS means. What is a participatory guarantee system, and why is it useful?其实因为PGS 呢，它是叫参与式保障体系，它的一个出现呢，是因为我们现在可能很多人都知道，我们在很多国家都有这个叫第三方认证，叫 third party system， 就是它是由一个第三方的主体啊。那在中国呢，我们这个第三方的主体绝大部分都是公司的这种形式啊，现在好像是有60、70家这种认证的公司，他们来做这个有机的认证啊。而且在中国，我们的有机认证它是不是按照一个农场来做认证，它是按照品种来做认证。所以比如说我的农场，我们一年要种80多个品种的蔬菜，那么我们要做认证的过程，这个费用就会很高，就会按照每一个品种都要去做这个认证。所以这个中国很多的小农户，特别是这种有机的小农户，他们是很难采取这种第三方认证的这种方式的。那么这个 PGS 的这个体系，应该伊丽莎白可能更了解它的历史过程，因为他们当时好像是在巴西，就是最早出现了这个 PGS 的这个开的一个讨论会啊。当时其实就是一个是 PGS， 它其实不同于第三方认证，它是可以由农民、消费者
还有各种不同的主体，大家都可以参与去做这个 PGS。所以在这个过程中呢，农民之间它可以相互学习，不像第三方认证，它是由一个第三方的这个机构去做认证，而农民相互的去做这种参与式保障体系呢，它就可以了解就是其他的农场是怎么做的啊，同时呢，也通过这个参与的过程，大家建立更多的这种交流，地区化的交流，包括呢，也可以通过这种 PGS 的体系，降低了这个认证的成本啊，降低了认证的成本，也使得就是这些生态小农它的产品也可以得到市场的一个认可，所以在中国我们因为这个农民的主体，他有的这个农户可能才1-2亩地，也就是我们说的这个1公顷的差不多1/15这么大的一块土地，所以它的面积有很多小农户，它的面积是非常小的，所以在这种面积这个很多人这种它的面积非常小呢，他就很难去参与第三方认证，所以 PGS 呢，它其实是一个平行于这个第三方认证的一套体系，而且我们在中国在推动这个 PGS 的这个过程中，也得到了我们一些这个相关的政府部门的支持啊，因为大家也发现这个第三方认证，其实在中国呢，一个是我们的这个成本的问题，还有就是它其实不利于小农的参与，也就使得很多的小农在做有机农业的这个过程，但是他没有办法称自己是一个某种形式，比如说他也不能叫自己是有机啊，他可能还得用其他的一些名词来称呼自己，所以这个也其实不利于有机农业在中国的推动。因此呢，我们这个 PGS 的体系呢，也得到了某些部门，他们希望呢，就是这个 PGS 的体系未来它也能够成为这个 TPS 这个体系的一种很重要的补充机制啊，这样呢，我们也可以让这个有机农业惠及更多的这个农民。好的。Thank you very much. Sheryl, the question for you is, how many families participate in the garden? And how is a community garden like a community-supported agriculture project? What's the relationship there? How many families participate in the garden, or how many volunteers we have? Because let me answer this 2 ways. So our shares, we distribute around 200 shares from Kelly Street Garden to families each week. At New Roots Community Farm, it's about 150 families. So that's a total of 350 on average each week. We have around 25 volunteers that steward the garden. And of those 25 volunteers, we have 12 real core stewards that we pay. And the garden raises the money to pay each of our stewards a stipend to help to steward the garden. And all our stewards except one come from the immediate community. They all come from the Bronx, except one. And they all steward the garden, so they're able to walk to the garden, easily and take it on as their own. What was the next question? Did I miss it? Yes, you answered it. Thank you so much. No problem. Frédéric, the question for you is, what's the difference between an employee and a member? Good question. It's something we're... je parle en français, excusez. Alors, c'est quelque chose qu'on est constamment en train de développer et de réviser. Mais... Oh, attendez, je vais fermer l'interprétation en anglais. Donc, oui, pour le moment, un membre de la coopérative a un droit de vote à l'Assemblée générale de la coopérative, donc peut faire partie du conseil d'administration et donc orienter la coopérative. Les employés, qui sont souvent des gens qui viennent pour 1 an ou 2 ans,
n'ont pas la possibilité là, de participer au processus décisionnel, puis au visionnement, puis au long terme de la coopérative comme ça. Quoique, on a un siège rotatif pour leur permettre d'assister, de voir qu'est-ce qui se passe au CA, puis d'être intéressés de se joindre au CA puis à la coopérative dans le futur. Et puis, les membres de la coopérative peuvent aussi, à la fin de la saison, quand on a des profits, ce qui n'est pas toujours le cas, mais avec la pandémie, on a eu des profits intéressants. Donc, les membres de la coopérative peuvent participer dans la distribution des profits, qu'on appelle les ristournes dans le contexte coopératif. Donc, c'est les deux différences principales là, entre un membre et un employé. Le membre a un droit de vote, peut participer au conseil d'administration et va bénéficier des ristournes. Le membre, cependant, s'engage financièrement et puis paie un certain nombre de parts pour être dans la coopérative. Donc, c'est souvent cet engagement financier-là là, à la hauteur, dans notre cas, de 6 000 $ qui est un frein là, pour les jeunes qui commencent en agriculture, qui travaillent à la ferme pour apprendre un peu, pour apprendre les rudiments du métier, mais ils ne sont pas prêts à s'engager à long terme puis à commencer à payer des parts là, pour être dans la coopérative à long terme parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire de leur vie là, dans les 5 prochaines années. Donc, c'est un système qui fonctionne comme ça pour nous pour le moment, mais on cherche à avoir plus de membres, donc plus de gens qui veulent s'investir à long terme, puis pour qui là, toute la formation puis qu'on fait va rester, puis ils vont pouvoir contribuer au développement et à l'orientation de la coopérative à long terme. Thank you. I always think of CSA as a combination between peasant agriculture and hip-hop social media. So I wondered if each of you would like to comment on the connection, the relationship between ancestral learnings and high tech. Do you use any high tech? Do you use anything that you've learned from ancestors? Sheryll, would you like to start? 这个就要看怎么去定义这个高科技了。我觉得，当我们很多时候谈这个创新啊，什么是创新啊，什么是高科技的时候，我觉得可能我们更多的是以我们现代人的一种视角，就是我们认为我们现代人用的科技就是高科技，或者我们跟传统祖先去对比，就是我们想当然的认为我们就是高科技。其实我经常举一个我们中国的一个例子，就是在我们四川省的成都市，有一个非常著名的水利工程叫都江堰啊，都江堰它是一个大坝，然后它其实是建于距今大概2000年前左右这样的一个大坝，是一个水利工程啊，然后它当时的建造呢，就解决了整个成都平原的一个就是农田的，就是因为那个时候经常发洪水，那它的这个水利工程呢，就解决了一个是洪水的问题，而且还让整个成都这个平原它的灌溉所有的灌溉问题解决了啊，所以农田你会发现成都很多的这个农田的灌溉都是利用都江堰这个大坝它所形成的一个灌溉系统，所以它汇集了中国几千年的这样的一个人的吃饭问题啊，包括农业的灌溉问题。所以我们现在仍然到现在，其实再来看它的一种建造技术，我们仍然认为，我觉得仍然它是一个高科技的啊，它仍然是高科技的。所以在我们这个包括我们自己农场的这个耕作过程中，我们也发现，就比如说我们其实传承的这种智慧啊，它是一个几千年的。比如说我们中国人四五千年以来，我们就是叫种养殖循环的，就是在种植的过程中，其实在我们的传统的农业中就特别强调种养殖循环啊，比如说我们有这个稻鸭共作。种水稻的时候养鸭子，然后还有叫桑基鱼塘，就是在
养蚕，就是养蚕，蚕可以这个出这个桑蚕丝，然后呢蚕的粪可以喂鱼，可以到水塘，然后这个水塘里的塘泥呢还可以去肥沃这个桑树，所以它就形成了循环。所以其实在中国人的文化里，我们的这种循环的思想，它是一直都在农业领域里存在的。甚至我们包括说，在我们很多的传统的农书里边也提到说，比如说用粪如用药，就是我们在农业里使用这个粪便，就像用药一样，就像吃药一样那么重要所以堆肥啊等等这些，在现在的这个就是我们生态农业这个领域，我觉得是一个就是我们技术发展的一个方向。但是实际上这个技术呢，它又是一个传承的，它并不是说只有我们现代人好像掌握了这个技术，它是几千年来已经形成了这么一个技术。所以我觉得在我们日常的这个耕作中，我们有很多的技术都是祖先的就是这个东。Thank you very much. Can you repeat the question, Liz, so I make sure I understand it? The relationship between the ancestral wisdom that you use and high tech. What kind of balance do you have, or do you do the whole range? Yeah, when you say high tech, I don't know if anything that we have is high tech. I think I agree with Shean when she says it's more innovation. I see our community garden that we have here as a closed loop, as a kind of closed loop system. We tackle soil contamination and most community gardens do this by building raised beds where we can plant up in the soil. And that's an innovation that all community gardens have used throughout New York City. So our raised bed system allows us to not disturb the soil that's underneath it or begin to remediate that soil while continuing to plant in raised beds. In our community garden here, in addition to raised beds, we also use a gray water system. We don't use the municipal water supply to water our garden. We have a green roof infrastructure on top of our buildings, the renovated buildings that we have here. There's a green infrastructure there with pipes that come down into barrels. Each barrel holds 750 gallons of water, and we have about 8 of them. And those barrels are connected to an irrigation system that throughout the season irrigates the garden. It operates on a timer. But what we have found is that we have a lot of refugee, asylee, and immigrant populations that experience trauma, and the idea of holding a hose and just watering the entire garden is like so therapeutic to them. So we have turned off the high tech, so to speak, timer system, hooked up a hose to the barrel with a filtration system, and just have people water the garden from the barrels. Another thing that we treasure very highly, because we have to raise funding for our garden, is metrics. And we encourage a lot of community gardens. We're trying to encourage a lot of community gardens to measure the impact of their work. So we use a open source, which I've been involved in this from the inception, an open source platform online called farmingconcrete.org to measure the impact of the work that we do. And it has about 16 or 17 metrics where we can, you can measure how much food you grow, how much compost how many food scraps you accept, and how much compost you make from those food scraps. You can measure all of that, in addition to how many volunteer hours people contribute to the garden. And what we have seen that platform do for us is that when we are going to make a case for funding, we can pull these metrics very easily
and make that case to funders, to state, city for grants and so forth. And it's something that I'm passionate about and something that I would like to focus more on, because I think the impact of the work that we do in the city as community gardens and urban farms needs to really be measured in a much greater and deeper way. Great, thank you. That is an outstanding combination of ancestral knowledge and high tech. Frédéric, would you like to comment on that? Oui, alors pour ce qui est de la portion high-tech, nous aussi, chez nous, la portion de connaissances avancées, c'est vraiment dans les systèmes, dans l'analyse, dans la planification que je la vois. On est aussi ouvert, oui, au développement de technologies adaptées. Et puis, un de mes collègues, un de ses grands combats là, de ce temps-ci, ou de ces défis, ce qui le motive, c'est l'électrification. Alors, je vous ai très rapidement là, parlé de notre projet où on a fait une levée de fonds pour électrifier le camion de livraison de la ferme. Mais avant de s'attaquer à notre camion de livraison, on avait converti un rotoculteur manuel BCS à l'électricité. On a différents outils de désherbage à petite échelle qui ont été convertis à l'électricité. On a un tracteur de désherbage aussi qui a été converti à l'électricité. Donc, beaucoup de nos outils sont maintenant très modernes, même si c'est des outils à petite échelle et puis des outils qui viennent parfois des années 80 ou 70. Mais on veut les adapter au goût du jour, au niveau de l'énergie et tout ça. Mais certains des outils qui ont été développés plus tard pour travailler le sol à petite échelle, pour désherber à petite échelle, sont encore très utiles aujourd'hui. Au niveau des connaissances traditionnelles, ben oui, c'est en reproduisant puis en faisant notre part là, pour maintenir plusieurs variétés en vie et puis le patrimoine génétique là, des cultures qui nous nourrissent. C'est certainement une forme de connaissance traditionnelle qu'on veut continuer à mettre de l'avant. Et puis, on travaille aussi à faire de la sélection, puis à développer, puis à continuer d'améliorer ces variétés-là aussi là, dans notre compagnie de semences. Et puis sinon, ben, c'est une approche où on essaie de comprendre la nature et puis ses cycles, les interrelations des différents organismes vivants. Donc ça, il y a tout un aspect qui est traditionnel là-dedans, mais il y a aussi un aspect qui est moderne parce qu'on utilise la science, puis la biologie, puis l'écologie pour comprendre les phénomènes à la ferme. Et il y a définitivement une composante traditionnelle à ça aussi. C'est un savoir là, que les Autochtones et puis que plusieurs agriculteurs, agricultrices là, depuis des siècles partagent puis transmettent, de comprendre comment le sol est nourri, puis comment le sol soutient les plantes qui soutiennent les humains. Thank you so much. Unfortunately, we're coming to the end of our time together here. This is such a rich conversation, and there's so much that could be said. There's someone from Brazil who really wants to connect with you, Frédéric, about seed, because small farms in Brazil are not free to share seed the way you are. Sheryll, there are people in São Paulo who want to know much more detail about how you are doing the gardens in New York City. They want to create a similar inner city community garden down there, and there's so much that they can learn and exchange with you. And so thank you all so much for participating in this. This is a wonderful example of CSA around the world, innovating and learning with one another. So I invite you all to download the chat. You can click on the 3 dots and save it. There are many links. All of this will also be on the URGENCI YouTube channel. So if there are parts that you missed that you want to re-see, or places where the translation didn't come across right away, you can re-listen. And I want to give special thanks to all the volunteer translators who have made this communication
all around the globe possible for all of us today. So thank you, and long live people's food system, taking it back and sharing it and running it together.